There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Where is it? A place that has to do with the Yakshas. Geht er uns jetzt zu den Ort, wo die Yakshas zum Sterben hingehen, oder wie? Los ab zum Pervesias Tempel. Pervesias Tempel? Da, wo wir immer die Ärzte farmen. Und wo wir den Tempel neu aufbauen mussten. Und wo wir den Bissmage unten in der Höhle mal platt machen. Genau, weil eigentlich ist das doch der Yaksha da sein. Ach, du meinst der Vogel. Ach, da in den Tempel. Genau, das war er ja. The temple up ahead was built to remember Perveses. Und du Maybe bist... I came here because I had a realization. Ja? You mean back when we were underground? Worüber denkt ihr nach? Warum sitzen wir ihn immer noch? Und er ist Pervesas, Eike, oder? Nein, Pervesias ist derjenige, der vor dem Archon-Krieg gestorben ist. Ach so. Der Adept. Das ist sein Kumpel. Ach so, deswegen wollte er den Tempel wieder aufbauen. It's hard to Oder put ist wie into immer. words. Nee, der... Seeing Bosacius gave me the false impression Ja. that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yakshas' life Nicht and call us weiterklicken, machen wir valiant Pause. warriors, Ja? veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. Richtig. Pervesias war... Oder derjenige, der den Tempel aufgebaut hat, ist der Xiao-Faker aus der Xiao-Quest. Wo wir Xiao erstmal kennengelernt haben und den anderen Typ Ja, getroffen der haben, hat der doch die immer Maske noch die- getragen hat. Ja, der hatte auch immer noch am Gürtel. Der ist da unten in dem Tempel drin. So, weiter. Okay. For Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. Ihr sollt bereits wissen, dass nicht wahr ist. Was? Ihr sollt bereits wissen, dass nicht wahr ist. Hä? Verstehe nicht ganz, was er damit meint. Das ist quer durch den Google-Übersetzer gegangen. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Xiao, wir haben euch etwas zu sagen. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Jetzt bin ich gespannt. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a Yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Es gibt immer jemanden, der euch zur Seite stehen kann. Mal ziehen. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacius recorded in the Fantastic Kompass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Minogius, and others. These are the names of the 5 Yakshas. I am Alatus, and Minogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatus. I heard that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel. Oder, Eike? Bosacius and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelan are correct.
I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. Diese Kraft, stammte sie wirklich von Zhongli? In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What's the big deal? Stimmt. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, um zu überleben. Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. Ich scheine es auch vage zu spüren. It's good that one more person will remember him. Menogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, the thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhao up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyoung. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today,
I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Xiao. Ist es in Ordnung, dass ihr mir das sagt? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us, and Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. Sag das nicht, jeder ist ein Held. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. Das war's. Mit Herz und Seele. Und wie fandest du die Cutscene? Jetzt gerade kam ein bisschen unerwartet, aber es war auch mal was in der Abwechslung vom Stil her zu dem, was man sonst so alles kennt. Gesehen hat, meine ich. So, okay. Wie schön fandest du sie? Ich fand sie sehr traurig. Dass er sich quasi geopfert hat, aber es war nachher noch... Dass die alle gestorben Das sind. auch, ja. Vor allem, dass die Yakshas so aussahen. Die alle so ein tolles Design. Die beiden Mädels vor allen Dingen. Der Typ, der aussah wie Rex Lapis, der wollte, dass der Bosacius einen Mantel anzieht. Ja. Und wegen lauf nicht oberkörperfrei rum. Ja. Und jetzt können wir hier die vierte? Wann kommt denn die vierte? Wenn du achso, die dritte gemacht hast. Achso, wenn die alle Schlachtfelder hier fertig gemacht haben, genau. Muss man das dann alles auf extrem machen. Im Grunde ist es eigentlich genau das gleiche wie der Abyss, genau. Nur, dass man halt vorher noch solche Kannst du mal Xiao angucken? Fähigkeiten ansehen kann. Meinst du, mit ihnen reden? Nein, angucken. Wie angucken? Hier, zurückgeben. Hier? Du betrachtest Xiao. Ja, das tun wir gerade. Xiao spricht nicht weiter. Er blickt in Richtung des Tempels von Pervases und Täuschung und Erleichterung alles sind vorhanden, aber nur in geringem Maß. Der Blick von jemandem, der zu lange gegen Wind und Schnee gewandert ist und heute endlich einen Zuflucht dort gefunden hat. Das kann wohl der Arc sein, wo Xiao endlich ein bisschen sich zur Normalität wandelt und vielleicht endlich mal etwas mehr auf andere zugeht und nicht nur Kacke ist die ganze Zeit. Nicht mehr so zurückgezogen, meinst du, ja? Ja, hat ja zumindest damit abgeschlossen und weiß jetzt zumindest, was mit den letzten Yaksha jetzt passiert ist. Ja. Mal schauen, wie sich dann, ja, wie du es gesagt hast, wie er sich jetzt das noch entwickelt mit ihm, was er noch machen könnte in der Zukunft. Okay, gut, dann machen wir noch einen Witch. Oder nicht, Eike? Willst du? Nein, ich glaube nicht, oder? 17, 14. 17. Komm, kannst du einen Xiao-Banner einmachen. Ach, du hast 14 Standardwünsche, dann gib mal rein. Gib mal einen 10er-Wunsch im Standard-Banner. Ja, geben wir mal einen 10er-Banner aus. Okay, weil die Folge ist ja jetzt über Überlänge, also können wir das ja auch noch kurz machen. Okay, und... Oder wollen wir erst den Verlauf schauen? Los. Okay, und los.
ne Embercon. Oh, cool. Du kleiner Wichser. Okay, überspringen. Cool. Haben wir, wenn ihr ein Sternbild noch einen mehr, dann macht sie nicht nur zweimal Schüsse. So. Okay, jetzt in Jaws Banner einmal. Wirklich? Ja, wirklich. Jetzt weißt du einmal 10 komplett oder nur einen? Du hast doch gerade, du hast einmal 10. Okay. Und los. Und. Oder im Waffenbanner, je nachdem. Ach, Waffenbanner, ich weiß nicht. Ja komm, einmal in Jaws und dann im Waffenbanner. Okay. Und. Wenn das jetzt wieder golden geworden wäre, dann hättest du jetzt 3 5-Stars Early. Hättest du geschrien. Ja, dann wäre ich ausgetickt. Dann wäre ich richtig wütend gewesen. Wusch. Ja, okay, gut. C8. Ja, mehr geht ja leider nicht. Es geht ja bis 6. Okay, und jetzt einmal im Waffenbanner. For the Loots. Wie jetzt? Steht der Bogen als Waffe drin? Den Bogen ist eingestellt, ja. Der Na dann. Aquabogen von Jelan. Na komm, dann einmal ein paar hundert. Primus, das sind noch 7. Passt das schon. Meinst du, ich soll jetzt noch auf 10 voll machen? Auf oder? 10, auf 10. Nein, nicht auf 10 voll, man drück einfach 10. Der Rest wird von dem Primus abgezogen. Okay, es geht dann automatisch. Und los. Nein. Na gut, dann überspringen. Überspringen, ganz überspringen. Überspringen. Ja. Was war's denn jetzt? Wow. Ach, das. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Was habe ich dir gesagt? Du sollst das nicht machen. Schon, guck mal, was du gemacht hast. Ja. Ich habe 3-mal einen Bogen bekommen. Ja, 3. Du hast 4 4-Stars bekommen. 4 4-Stars bekommen. Das ist ein richtiger Lackpull, den du da gerade gemacht hast. Wäre das jetzt 4-mal das Schwert gewesen, dann wären jetzt einige ausgerastet, weil dieses Schwert ist ultra. Ultra selten oder ultra gut?